तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵਾਟਸ ਰੀਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So welcome Paul to Kashi TV. Thank you so much for coming and being part of our team and telling us more about transgender. Yeah, okay. How I started by doing stuff in the community was by attending different awareness sessions, also raising local issues where I used to live 6 years ago, like speeding in my area, drug dealing, needles on a local park where I used to live, setting up a litter pick for my area where I used to live, and with the litter pick was supported by the Ahmadiyya Muslim community based in Willenhall, and the support from the help from the local police and the local community. Sorry. Also, for the last 19 months, me and my partner Marcus set up LGBT plus Sparkle social group, as this was a massive gap to the LGBT community in Wolverhampton and Black Country. We set this up we set this up a couple of months before the pandemic started. We had to go online due to the pandemic because of COVID-19. Online we've reached out further afield, like examples like Milton Keynes, etc. Our group don't receive any funding. We did an online pride, raised money for Caldwell children that support kids with complex needs and autism. 29 acts performers, including me and my partner, that also do drag. We raised £220. Also this year we did a rainbow wreath making, which was a huge success. That's lots of work you're doing, Paul, in community to bring awareness on lots of different issues, not just as a transgender. And you've been starting before the pandemic when you start your group, actually, and it's helping lots of people, isn't it? Raising lots of money, and it's making a big difference. So I'm just going to tell my viewers what you actually do. So Paul ने जिदा दस्या कि इन्होंने अपना जड़ा community जड़ा हैगा Wolverhampton and Black Country दे विच जो कि special group जड़ा सीगा LGBT community in Wolverhampton and Black Country च सेटअप किया जो कि हैगा LGBT Sparkle जड़ा ग्रुप का नाम मन्या जाता है। इस स्पैशली जड़े हैगे आ ट्रांसजेंडर्स उन्हां दे लिए ए सेटअप किया गया सीगा ते प्रोवाइड करते हैं लॉट्स ऑफ इनफॉर्मेशन एंड काफ़ी इन्होंने अपने ग्रुप के जरिए दे नाल लोकां दी मदद की पैंडेमिक के टाइम ते जिहदे विच ड्रग्स के भी केसिस सीगे, डोमैस्टिक वायलेंस के भी केसिस सीगे, होर जिहड़ी कॉम्पलैक्स नीड्स होंदी है जिदा कि ऑटिज्म जिन्हां नूं सीगा उन्हां दे भी इन्होंने मदद की अपने ग्रुप के जरिए दे नाल। ते हुण चलांगे अपना जड़ा टॉपिक है आज दा जड़ा कि ट्रांसजेंडर के बारे सानू इनफॉर्मेशन साडे व्यूअर्स काफ़ी जानना चाहते सी उन्हां दे बारे असीं जानकारी दांगे कि वट इज़ रियली ट्रांसजेंडर हुंदा की गा। सारे बहुत कन्फ्यूज़ होंदे हैं वट इज़ मीनिंग बाय ट्रांसजेंडर। सो पोल कोलों जानांगे कि ट्रांसजेंडर जड़ा हैगा मीनिंग की हैगा। सो व्हाट्स अ ट्रांसजेंडर इन योर पॉइंट ऑफ व्यू? Transgender meaning is a person that doesn't match their body they were born in. Okay, so जिदा पोल ने दस्या कि जड़ा ट्रांसजेंडर हैगा कि जड़ी उन्हां दी बॉडी हुंदी है जिहदे च बच्चा पैदा होया वो मैच नहीं करती उन्हां दे आए दा जड़ा कि उन्हां दी ब्रेन कैमिकल्स जड़े आ वो डिफरेंट ने जिदा कि मैन एंड वुमेन हुंदा एंड दैन देयर इज़ समथिंग एल्स विच वी कॉल इट ट्रांसजेंडर। उहदे विच हुंदा कि जड़े नॉर्मल यू आर बोर्न एक्स एज ए बॉय काउंट हुंदा XY एज ए वुमेन काउंट हुंदा एंड देयर इज़ सम टाइम जड़ा कैमिकल्स कईयां दे विच हुंदा ब्रेन दे विच जो डिवेलप हो रहा होंदा बच्चे दा ब्रेन वो कैमिकल कईयां दे ब्रेन दे विच या ते वुमेन्स दा ज़्यादा होंदा या मैंस का ज़्यादा होंदा जिहदे करके असीं कई बारी अपने बच्चों को वेखते हैं कि आए दा उन्हां दी कई खेडण दी चीज़ां जिहड़े बॉयज़ ने ज़्यादा डोल्स नाल प्ले करते हैं या गर्ल्स जिहड़े वो कई बारी असीं उन्हां नूं कह दिंदे भी टॉम्बॉय है ज़्यादा मुंडियां वाली जिहड़ी हरकतां ने इहदे विच हैगियां बट दे आर नॉट उन्हां दा जिहड़ा सैक्स डिवेलप नहीं होया हुंदा बट कईयां दा सैक्स जिहड़ा हैगा डिवेलप अर्ली एज जदों बोर्न होए हुंदे हैं वो ट्रांसजेंडर एज ए ऑलरेडी हुंदा सो कईयां दा डिवेलप जदों टीनेजर दी उम्र हुंदी है
ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਰ 13 14 ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਏਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੋਲ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ say if my child is born as a transgender, what things I need to know, because sometimes you don't know what to do, and some children realize when they are becoming a teenager they are different from others, they are not what they expected as a boy, it's becoming as a girl, or girl is becoming as a boy. So what things parents need to know about that? I don't make it to be an expert, but what I've learned is if my child comes out as transgender, what I need to know is I'd ask, tell me how you feel. Being there for your child and being very supportive, and supportive to your child. Love them unconditionally. Ask your child, what pronouns do you prefer me to use? Like he, him, she, her, they, them. Ask your child, what clothes would you prefer to wear, and what name would you prefer me to call you by? They may already have picked their name. They would prefer you to call them by. The child never use their dead name that they were born with, and they might have already picked a name that they want to be referred by. So just be respectful. ਸੋ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਉਹ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਬੋਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਾਣੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਐਂਡ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇ ਟੋਕ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ CBT ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪੋਲ In what way, sorry? What we're talking about? Yeah, about children's, anything you come across when you're dealing with in your career while you was dealing with people. How did you help children? We don't help children because we only cover people from 18 plus. So how did you help adults? Our help with adults is that we work very closely with Health Watch Wolverhampton, and then if anyone needs any support or anything like that, then we signpost them to Health Watch Wolverhampton, and then they'll refer them to an organisation or support. ਸੋ ਪੋਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਲਟ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ
जरिए दे नाल हेल्प करते हैं पोल एंड जिहड़ी मदद तुहानूं लगे भी असी डॉक्टर कोल नहीं जाना चाहते या कॉन्फिडेंशियल एडवाइस तुहानूं चाहिदी है तो पोल उहदे बारे तुहानूं जानकारी दिंदे आ साइन पोस्ट दसदे भी कित्थों दे तुसीं होर इन्फॉर्मेशन लै सकदे हो एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन एजुकेट पीपल अबाउट दैट what do you think is the best way to educate people to themselves and others? And by raising awareness and educating people. So That's my words. Do you think it's from the schools they have to go to? Main sources will be, media like what we talk about, radio shows and all that. Yeah, radios. Obviously schools is a good one because I know there was a lot of controversy, I think it was a couple of years ago, about schools, about educating LGBT in schools, and I think it's a good thing because we're not saying every child's going to be LGBT, but if they are LGBT and then they're struggling, they don't feel like they're going to be excluded and they feel accepted in society. But I'm not saying every child's going to come out LGBT, but in schools a lot of people, school children, I've heard that they're struggling and they feel like not normal, they don't fit into society, but they are a part of society and they should be treated fairly just like everyone else. I agree with you. पोल ने जिदा दस्सिया कि जिहड़ी अवेयरनेस है मैं पोल को पूछ रही सी भी किस तरीके दे नाल लोकां नूं इहदे बारे अवेयरनेस दित्ती जाए या एजुकेट किया जाए कि यह चीज़ भी है कि साडी सोसाइटी दे विच एंड किस तरीके दे नाल एजुकेशन दे सकदे ते पोल ने दस्सिया कि जेकर स्कूलों दे विच दस्सिया जाए या मीडिया दे विच या रेडियो च इहदे बारे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दित्ती जाए जिद्दां असीं होर डिजीज़ दे बारे या किसी होर हैल्थ इशू दे बारे अवेयरनेस दिंदे आ उदां ही इहदे बारे भी अवेयरनेस दित्ती जाए तो ज़्यादा लोग नहीं इस दे विच हुंदे लेकिन जिहड़े हुंदे आ उन्हां नूं फिर मदद मिल सकती है ताकि उन्हां नूं जिहड़े सुसाइड अटैम्प्ट्स हो रहे हैं इस टाइम ते वो ना होण जो कि एशियन कम्यूनिटी दे विच हो रहे हैं कई लोग सुसाइड कर रहे हैं इस करके वो जिहड़ा हैगा मैंटल हैल्थ इशूज़ जिहड़े सामने आ रहे हैं वो ना होण उन्हां नूं रोकिया जा सके जेकर लोकां नूं इहदे बारे इन्फॉर्मेशन पता होए सो जाणांगे होर पोल करो हाउ वी कैन रिस्पैक्ट समटाइम असीं वो लोकां दी रिस्पैक्ट नहीं करते जिहड़े सानूं अपने आले दुआले फिट नहीं लगते असीं सोचते हैं भी साडे वर्गा तो है नहीं है वाई इट्स डिफरेंट या उन्होंने मजाक उड़ाने या उन्होंने डिसेबिलिटी कह के उन्होंने टीज़ करते हैं या कई इहो जिहे वर्ड असीं यूज़ करते हैं जो कि सानूं नहीं यूज़ करने चाहिए तो वो असीं किस तरीके दे नाल असीं रिस्पैक्ट कर सकते हैं जिहदे नाल उन्हां नूं हर्ट ना होए So how do we respect Paul? What do you think? How we can make them respect as we was talking about? Is that answer that question? Yeah. Because it's new. That's why it doesn't. Because it's new. That's why it gets talked about a lot to educate people about the trans community, especially, so more people can understand what this means, and the trans community can feel more accepted in society and feel that they fit in. सो मेनली अवेयरनेस कर दवा के भी इदां हुंदा हैगा कम्यूनिटी दे विच अगर असीं अवेयर करते हैं लोगों नूं ते उहदे नाल उन्हां दी रिस्पैक्ट बनदी है जिद्दां असीं कह लो भी ऑटिज़म दे बारे करदे हां या डिसेबिलिटी दे बारे जो कि हिडन कई डिसेबिलिटी हुंदी है उहदे बारे भी असीं गल करदे हां कईयां नूं नहीं पता हुंदा पर जदों पता लग जांदा फिर सानूं हुंदा भी हाँ मैं इंसान नूं देखिया सी या इस बच्चे नूं या एडल्ट नूं देखिया सी हो सकदा है कि इहनूं ए डिसेबिलिटी या चीज़ होए दैट्स वाई इट्स हैपनिंग सो थोड़ी बहुत अवेयरनेस जदों साडे कोल हुंदी है भी हाँ चीज़ हो रही है तो असीं उहदी रिस्पैक्ट कर सकते हैं इन अपने ओन वेज सो रिस्पैक्ट इज़ जदों अवेयरनेस असीं दिंदे हां तां हुंदी है जिद्दां पोल ने दस्सिया हैगा सो वेयर डू वी गेट हैल्प एंड एडवाइस इफ समवन हैज़ अ क्वेश्चन अबाउट ट्रांसजेंडर I didn't put it on my notes, but there is a place in Birmingham that it's an LGBT hub. They offer support to the LGBT community. I haven't got the details to hand, but the other one that I've got down on my notes is Stonewall. You can contact them and find their details via Google with their information online. That's 0131 474 8019 or email info@stonewallscotland.org. सो जिदा पोल ने दस्सिया कि जेकर किसी भी साडे व्यूअर्स नूं इहदे बारे ट्रांसजेंडर दे बारे जानकारी चाहिदी होए ते स्टोनवॉल जिहड़ा हैगा वो जानकारी तुहानूं दे सकदे जेकर तुसीं गूगल ते पाओगे तो तुहानूं ओहदी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड उन्हां दा टैलीफोन नंबर भी जिहड़ा हैगा वो भी तुहाडे नाल शेयर कर दिंदे आ जो कि 0131 4740
एक बार दोबारा मैं दस देनी है 0131474819 एंड इन्हां दा ईमेल जिहड़ा एड्रैस हैगा वो भी हैगा info@stonewallscotland.organisation सो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ पूरी इन्फॉर्मेशन ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ जेकर होर भी ਤੁਸੀਂ कोई जानकारी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ जानना चाहो तो जरूर अपने GP ਨਾਲ संपर्क करो या फिर ऑनलाइन ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ट्रांसजेंडर ਦੀ इन्फॉर्मेशन जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यू कैन ਜਿਹੜੇ टॉक थेरेपीज वगैरह होंगे उन्होंने नाल भी गलबात करके लै सकते हो सो देयर इज़ ऑप्शंस वे यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन जिन्नी भी तुहानू चाहिए चाहे वो पेरेंट्स है चाहे चिल्ड्रन है या फिर तुहानू रीसेंटली पता लगा कि यू आर ट्रांसजेंडर सो यह सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैगी ऑनलाइन एंड थ्रू GP कॉन्फिडेंशियल फोन भी तुसी कर सकते हो ऑल इन्फॉर्मेशन इज़ देयर फॉर यू सो नैक्सट पूछांगे कि जो कि इन्होंने कम्यूनिटी दे विच हेल्प की एज ए ग्रुप what local issues and in the community poll did you help out? We'll start with our drugs dealings which you have helped as well. What I started was before we set up LGBT Sparkle, I think it was about 3.5 years ago. It was around drug dealing in my local area. That's how I started doing things in the community before the group. Okay. Speeding, raising it with the local councillors. It's called a PAC meeting where you address certain issues, whether that's fly tipping, drug dealing, speeding, a vast variety of issues, and I addressed it. I don't want to go on too much, but there were some of the issues that I addressed within the local community, and by listening to the community and then speaking up for the community that didn't want to go to these meetings by voicing their concerns. So you made a voice to them who didn't wanted to raise a voice for themselves. So Paul ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡਰਗ ਡੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ you had a Sparkle social group that's the main your target from the group was to help other people isn't it? LGBT Sparkle social group Wolverhampton and Black Country during the pandemic we worked very closely with Health Watch Wolverhampton during the COVID pandemic as we would direct people to them if the community needed support, i.e. around accessing GP appointments, dentists, accessing their medication or struggling with their mental health, etc. People's mental health was even worse during lockdown because of COVID, due to not being able to socialise with other people. Even my own mental health and my partner's deteriorated was the very start of the pandemic. The barriers around fostering in the LGBT community, some of the LGBT community don't want to foster due to fear of abuse in the streets or where they live due to fear of homophobic abuse. As sometimes, not saying all, some of the heterosexual community think it's not right for two men or two women to either adopt or foster a child. And not have two mummies or two daddies, but all I would say it's about giving a child a loving and stable home and making that child feel safe and loved. Oh, that's lots of information you have given to our viewers. So ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ Sparkle LGBT Sparkle social group Wolverhampton based in Black Country ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਚ Wolverhampton ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਵਾਚ Wolverhampton ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀਪਲ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੀਡ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਸਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਨਰੇਬਲ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਓਲਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ
करके ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਐਂਡ देयर वाज अ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ दैट टाइम ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆਇਦਾ ਥਰੂ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਡੋਪਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ LGBT ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਮਮ ਜਾਂ ਡੈਡ ਹੋਣ ਐਜ਼ ਅ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰੋਟਅਪ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਰੋਟਿੰਗ ਅਪ ਫੇਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੋਵੇਂ ਮਮ ਔਰ ਡੈਡ ਔਰ ਮਮ ਔਰ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪੋਲ what else do you think we need what do you think there is a stigma about this in especially in Asian community? In the Asian community, it can vary. I'll touch on a bit like, sorry, culture. Sometimes it's a culture, belief. In certain countries, it's like death penalty, and it's not accepted in certain societies, like the Asian community one. And we need to tackle them barriers. You know, you should be able to be true to who you are without feeling discriminated and not accepted in society. But we need to break down them barriers and we need to educate people. We're not forcing people. All we can do is educate people that you should be able to be true to who you are. True to be who you are, yes, I agree with you. So मैं पोल ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈਗਾ why there is a stigma about it ਤੇ ਪੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਚਰ ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਕਲਚਰ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਈ ਮੀਨ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਲ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ what as a your group is doing to help to find out more about how you can help now in this time as we are going out of the COVID-19 what's your future plan is what you will be doing Sorry, future plan. Sorry, try to find it. Is that the message at the end? Is it? Was that before that? If you can tell us what you will be doing in future, like what your group has decided. We've decided, obviously, because the COVID restrictions have eased now, we've started going back over the last couple of months face to face. Okay. So that's what we've done. We're still continuing to do our online Zooms because I've noticed some people with disabilities feel that obviously like I think is it fibromyalgia or some different disabilities around mobility issues and stuff and they can't always get out so people have said to us actually we're glad that you're doing online because I can't attend most meetings because of my disability so it's good to have the two via Zoom and then the face-to-face every month ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਪੋਲ ਟੈਲ ਮੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ you was on your saying that you help autism people and in pandemic time how did you help those children or adults who had autism we didn't help them as such we just raised money for an organisation called Caldwell Children and we thought because there was obviously because of the pandemic and we thought well we could have done a pride but obviously we couldn't have it in person so we thought we'll do a virtual pride it was on YouTube and 29 acts including me and my partner that have done drag for the last 2 years and we thought we'd raise some money I thought well
we're not funded. We don't get no receive no funding. We work from the grassroots and listen to the community. And I thought, actually, while we're doing a virtual Pride, actually we could do some good while we're doing it by raising money for a local charity. I think they're based in Stoke, and we raise money for the children they support around autism, Asperger's, complex needs, and we thought, actually we'll raise money. Good to help the charity and organisation. So what those charity help with autism children, is it they buy some certain activities they buy it, or how did they help those buying toys or clothes? What they do did with that money? All I can tell you on top of my head, because I didn't write it down, was they help people. I think it's like social activities and social stuff. activities. So Paul ने जिदा दस्या कि इन्हों ने हेल्प की सी कोविड-19 के दौरान जेडे ऑटिज्म चिल्ड्रन होंगे, ऑटिज्म बच्चे होंगे या एडल्ट्स होंगे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫੰਡ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ नीड बच्चे ने या एडल्ट्स ने, ताकि उन्होंने कुछ इहो जी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की जाए सोशली, दे आर एबल टू डू इट एट होम पैंडैमिक के टाइम ते, बिकॉज असी सारे बाहर नहीं जा पाते सी, वी आर एट होम एंड काफ़ी हार्ड टाइम से उत्थे फिर इन्होंने अपने वालों जो है कर सकते सी, इन्होंने वो ट्राई की कि रेज मनी एंड वो मनी के नाल इन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ जड़ियाँ बच्चों को प्रोवाइड करके दित्तियां सीगा. टेल मी लिटिल बिट मोर अबाउट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स. We was going to talk about that. Basically, a lot of people suffered, I don't like the word suffering, struggled, sorry is the right word. A lot of people struggled with their mental health and well-being, including myself. But whether you're from the ethnic minority, LGBT, it affected everyone during the pandemic because of because obviously social activities, and that helped with people's mental health and well-being, and that stopped because of the COVID. I forgot the question you asked me, sorry, I'm nervous. No, that's all right, not to worry. Do you want to drink some water, Paul? Yeah, sorry. Yeah, that's okay. That's fine. Okay, yeah, so I'll just give so you can relax a little bit. Sorry. So Paul दस रहे सी कि mental health जदों ज़्यादा rise off हो गया सी कोविड-19 के दौरान suicide जड़े attempts सी काफ़ी बढ़ते हुए सी, उस टाइम ते इन्हां ने गलबात कीती जड़े लोग की इदा दा attempt कर रहे सी कि ताकि वो इस टाइम तो ना गुजरन. So just not transgender community नहीं, जड़ी दूसरी community भी सी वो इस दौर तो काफ़ी गुजर रहे सी गए, ते इन्हां ने फिर हेल्प कीती ताकि गलबात करके उन्हां दी mental state जड़ी है गया बैक टू नॉर्मल किया जाए, क्योंकि सुसाइड जड़े हैगा सी काफ़ी ज़्यादा वधिया होया सी उस टाइम ते इन्हां ने उन्होंने रिलैक्सेशन के जरिए दे नाल अदर थैरेपीज़ जड़ियाँ होंदियां वो प्रोवाइड करके, टॉक थैरेपी स्पैशली CBT थैरेपी जड़ी होंदी है वो दे के उन्होंने हेल्प की. ज़्यादातर इन्हां दी गलबात जड़ी सी कि फ़ोन के जरिए दे नाल होंदी सी या ऑनलाइन या फिर जूम जड़ी मीटिंग्स होंदी है वो उस दे जरिए दे नाल करदे सी कि ताकि जड़ी मेंटल हेल्थ है पैंडैमिक के टाइम ते घट तो घट जड़ी की जाए एंड जड़े सुसाइड अटैम्प्ट्स हो रहे हैं उन्होंने रोकया जा सके. सो इन्होंने पूरा अपना योगदान पाने की कोशिश की, जो कि आप भी मेंटल हेल्थ तो उस टाइम तो गुजर रहे सी, पर फिर भी इन्होंने और तो रिकवरी की पर दूसरों की मदद भी की ताकि अपनी मेंटल हेल्थ भी ठीक कर सकन, ते जड़े इन्हां दे आले दुआले लोग ने उन्हां दी भी मेंटल हेल्थ जड़ी हैगी है वो ठीक कर सकन. सो इहदे विच बहुत होर जड़े सी संस्थावां वो भी जुड़ियां सी, जिद्दां कि मैं दस्सिया कि वॉल्वरहैम्पटन जड़ी है हेल्थ वॉच उन्होंने इन्हां दा काफ़ी साथ दिता एंड हुण भी दे रहे ने, दे आर लिंक विद दैम एज वेल. एंड we'll talk little bit about children with complex need again, as we talk about autism before. So do you want to say anything about the complex need, especially for children? How? All the things I can say, because I attended recently an equality around equality meeting, I think it was yesterday and the day before too. Sorry, and I mentioned that around equality we should be adding autism to part of the equality, and that's one thing I raised because it should be included.
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨਸ ਵਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੀਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪੋਲ ਨਾਓ ਯੂ where you are mainly based in where are you based? I'm based in Wolverhampton. So if anybody wants to contact you or they want information, they are online, how do they get contacted with you? Yeah, you can LGBT Sparkle Social Group Wolverhampton and surrounding areas. You can find us on Facebook, Instagram and Twitter. You can find, if you Google LGBT Sparkle Social Group Wolverhampton, you will find our Zoom details on there, and it'll have our phone number, it'll have our email address, work obviously not my personal email and work number, and you can find us on all social medias. Okay, so ਪੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਪੋਲ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ just that when people's mental health during lockdown, before lockdown obviously it was bad, in the transgender community, which I want to touch on, is a lot more. They were struggling with their mental health as it is because they have to wait for gender identity clinic appointment. That can be anything up to 4 to 5 years. And during pandemic, obviously with most things were put back, appointments and stuff, so that had a massive impact on their mental health and well-being. I just wanted to sort of raise a bit more awareness around that. ਸੋ ਪੋਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸੀ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੈਸ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਪੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਬੈਡ ਅਫੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ is one of the things maybe we can touch on in more detail next year is the intersex community. I don't know if you know what that means. No, I don't know. Oh, sorry to put you on the spot. I don't know much about it, but I'm still educating myself. Intersex community, they're born with both female and male parts. Okay. And one of the things that's happening a lot is when the child's born, the parents remove whichever anatomy, and what I don't agree with it because it should be the child's decision to make that choice, and someone that joins our group, or I heard it from another source, I can't remember exactly, and they made the choice for them and then they're struggling with gender dysphoria as it is. Okay. So then maybe that's something we could cover in more detail. So yeah, definitely it's not spoke about enough. Yeah, I'm sure there isn't much to talk about. Paul, when we talk about transgender, as you've been, how long you have been working in this field? How long you have been as a how long you've been in this group and providing awareness? We've been doing this, I thought it was 19 months, it's actually been 20 months, sorry. Okay, 20 months. But the end, I think December time, we've been going 2 years. So what made you, decide that now it's time for me to give awareness to people? Why didn't you do it before? Why it was so important in that time that you decide, no, I want to provide awareness now? Because I've attended a load of meetings over the years before we even set up LGBT Sparkle Social Group, and people saying they need more support and around LGBT, and there ain't enough for the LGBT community. So I thought, what do I know about running a social group? And I thought, you know what, if I don't try, how do I know? And even though I have a disability, I thought, you know what,
you never know, you might surprise yourself, and it's just come from there. We've gone from strength to strength. We did something around on the BBC around puberty blockers that stops the hormones when obviously stops, I can't say the word, it stops the hormones, so it gives them time to decide who they want to be. It's called puberty blockers. And then people with HIV medication, they were worried that the vaccine was going to interfere, and I was on the BBC for like 20 seconds, and we did it with City Council around ethnic minorities, and it was a huge success, and I think we had about 24 people turn up. I remember that there was a lot of stigma about that as well, COVID-19 vaccine and transgender as well. And when you went on BBC, I did so about that as well, which is really like, you have disability yourself and you're helping other people. Sometimes when we have disability, we think, no, that's it, I can't do anything. But you're making lots of people feel that even if you have a disability, you still get along with your life and you can achieve what you're doing now. Great work for the people. So Paul, tell me a little bit about, so what stigma, you say there was a HIV, so how did you, when people used to come to you, what kind of advice you used to give it to them as a transgender, why it's it's a HIV, what was your promoting way to get the vaccine? It was to encourage, because some people were worried it was going to interfere with their medication and bad reactions and stuff like that, because obviously we're not medically trained. And apart from City Council, I think her name was Sophia Parveen, and she arranged to get a doctor that could answer these questions, because I can't, I'm not medically trained, I'm not the right person to give out the information. But yeah, it went really well. ਸੋ ਪੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ HIV ਦੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ। Did people ask you, did you have COVID-19, or they just sometimes they want to see the experience, if you had already then I will have it, sometimes they say that as well. So did you tell them you had your vaccine now? I did, yeah. I was actually, sorry to interrupt you, sorry, I was actually part of City Council. I was, amongst other people, I was a COVID-19 community champion by encouraging people you was hiding that. I know. Man of hidden talents. And it was raising awareness. Obviously we can't force people to have the vaccine. We're going to tell us, why don't you want the vaccine, and obviously I can't give out the information going, you should have it because this, that and that reaction. But we were just encouraging people to have the vaccine, and then people were telling us their stories, whether I don't want it because I've heard lots of stuff in the media, people have had bad reactions. There was so much stigma about, and there's these anti-vaxxers saying that you shouldn't have it, and people have been listening to them, and then they've been on a ventilator machine, critical, and they could have died, and they're thinking, I wish I hadn't listened to these anti-vaxxers saying don't have it, don't have it, it's wrong, it's wrong, you don't know what you're pumping in your body. But as I see it as, like example, cocodamol or ibuprofen, my partner can't take ibuprofen because he has asthma, but a lot of people can take it and they have no side effects. So that's my way of thinking about it. Would you rather have your vaccine? Yes, you can still get COVID, but if you hadn't have had your vaccine, you could be on an oxygen machine, critical, and then end up dying. So it's really worth to have the vaccine. Obviously, it's your right if you don't want to, but I'd encourage people, please have it. If we want to get past this pandemic, I've heard there may be, I don't know, and not ruling out another lockdown. We don't need it. People's mental health are struggling. We need to start to live with it. Obviously, do what the government is saying and just get back to normal. Absolutely, I agree with you. So you help a lot of things pandemic time, especially when we are confused to make decision about
COVID-19 vaccine. That was the main thing. We want everybody to have it, and there is lots of people think it's going to be locked down again in Christmas time. They said it's not been confirmed, but they said that they're not going to rule it out. So there's no yes or no answer, but I don't think they should. We need to just maybe put some restrictions in place, but not another lockdown. The economy's struggling, people's mental health and stuff like that. We suffer already. We don't want to go through that period, again, mental health, domestic violence, and there is another, health issues, late appointments. So there is lots of surgery people need it and they can't really get due to all this. So we have to take precaution basically and avoid as again a lockdown. Hope that never happens, but only we can protect ourselves and others by taking vaccine. And ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ COVID-19 ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਣ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਨੋਰਮਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਣ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਟ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ COVID-19 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਟਿਗਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਸਟਾ ਇਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਫॉर ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਲਰਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੀ all connected with each other ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਰੀਅਰਸ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪਏ। Anything else would you like to mention, Paul? No, I think I've just covered it. It's just my message to viewers really is I'm happy of who I am. I'm a gay man. I'd rather you just call me Paul. I'm true to myself. I've achieved, even though I have a disability, I never thought I'd achieve all the things that I have done now, and obviously a couple of years ago in the community. So my message to other people is, whether you have a disability, whether that's your, if you're from the ethnic minority, whether that's from the deaf community, blind community, don't let it become a barrier. Do good in the community. Don't let it be an obstacle like I did years ago. I won't let it hold me back no more. That's a lovely message. Be what you are. Paul ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ what we are, ਉਹੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸੋ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਸੋ ਓਪਨ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਟਸ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਟੂ ਮਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਬਟ ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਹੋਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਂਗੇ ਜੈਂਡਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। Paul, tell me a little bit about how did you feel when you first feel that you want to be true to yourself? Was it really hard to come out of that barrier, because there will be a time when you say that's enough is enough, now I want to I'm going to tell?
How did you feel about it? I sort of knew when I was 15, but obviously it would have been when I was at school, it wasn't spoke about in schools and stuff like that. Sorry, and I sort of knew at the age of 15, but I didn't want to come out because I was like, there was no support available. It wasn't spoke about in school, so I was thinking, is this right to be normal, to be, you know, to be gay? And obviously it is now, it was then, but it weren't spoke about in schools. So people were like, well, am I going to be accepted? Is it normal to be LGBT? And then I think it was when I was about 18, 19, I sort of knew that I'm a gay man, I like men, I'm still me, it's just I like other men. And it just went from there, and I told people when I was about 18, 19, I was going, I'm gay, I like men, you know, and they was like, oh, that's fine, and some people were like, well, not bothered if you don't like it, I'm me. I'm not harming anybody, and that's how I dealt with it. So you have to go through a lot of things. I'm sure it's not easy in that time. I mean, crime. it's a still there is a lot of stigma, lots of barriers. They still we live in 2021. There's lots of things which you're probably facing, which only you know how you have dealt, because this mental health issue must have been on the high point for you certain time than when people talk to you. It's like hate crime. Yeah. I received it, I think it was about 10 years ago or something. I've moved 3 or 4 flats due to homophobic abuse, and sorry, it has a massive impact on people's mental health and well-being. And I don't think all we can do is educate people and learn people, but I don't think we're ever going to stop homophobic abuse, whether in racism, whatever shape or form. We're never going to actually fully stop it, because if people don't want to learn and don't educate themselves and what it is to be LGBT, or whether that's because of race, religion, we're just going to have to educate people. I don't think we'll ever stop it, because living in a hateful society, and it's always going to happen, but we just need to keep educating people, going, should you be saying these things to people, going, oh, like homophobic slurs or against someone's race and religion? It's not right, and it still happens now. Yeah. From 20, 30 years ago, and it was really bad, you know, we have moved with the times, but we still a lot more work needs to be done. So lots of things needs to be done, which is especially, when you are dealing, when your people not understanding you. Did you find, Paul, when you wanted to be true to yourself, do you think the community is a part of it? But do you think the professional help you out with it, say your GP or social services or people around you who we call so-called professional? Do you think they was quite helpful to you? Yes and no, but like I said, there is a lot of organisations out there that are LGBT friendly and stuff like that, and there's some organisations that say that they're LGBT friendly, but lack of understanding, being ignorant, and they don't want to know. I'm not saying that's every single organisation out there, but there is still some there, and it's ignorance. It's like from our group, an example is people have joined our group and says, well, I've gone to my GP surgery and the lack of understanding around transgender, they've misgendered me, and we still need to have these conversations. One of the things that I raised was GP surgeries need LGBT training, so they've got a better understanding how would you like to be referred to? She, her, he, him, they, them. Educate. That's why I'd say that the GP surgery should be doing LGBT training, and I don't think that happens, and that's one thing I did raise at the equality meeting recently. So you think there is a mix of things, some people are there to support you. Do you think a higher quality are supporting you at the moment, or do you think it's the same balance when you find out you want to be true to yourself compared to when you were 16, 17, that time? Now, I don't know how old you are. I'm 36. 36. I don't mind saying my age.
Okay, so now you are 36. Do you think the things which was on that time when you were 17 has changed to now 36, or do you think people are more open about it, or do you think people are understanding? We got employment as well, we got some section where you can write which sex you are. Do you think things are changing, or do you think it's still there is a change happen but people are still the same? What do you think? I think we are changing, but like I said, I think there's still more work, a lot more work to be done, you know, compared to 20-30 years ago. Obviously that was different then, but obviously we are moving with the times and we are sort of educating and reaching out to people, but more work needs to be done. So I attended job centre years ago, and I was not years ago, it was like talking, I'm not going to mention names, about our LGBT group, and this person was from the black community, and I was going LGBT, and he was like disgusted. He went, there's no such thing as LGBT in the black community, and I had to speak to a manager about it, and I was like, it really upset me. I was going, actually, you need to educate yourself. That's not the case, because there is some people from the black community that are LGBT. That ain't right, you know. There's no such thing as a gay man that's LGBT, and I thought, are you deluded? I felt like saying to him, I walked away, I wanted to snap at him, and I raised a concern with the job centre, and I was going, that was the first time I'd ever experienced anything with the job centre. So it's still happening still. So I think we still need to educate people and learn them. So you think, Paul, there is still lots of awareness, lots of education is needed for people to make a balance. So I will agree with you, but I think there is, it's not with only transgender. There is with lots of disability as well. If we go about, you know, even we say we give awareness on epilepsy, say instead, but not everybody is going to be interested in that, because that doesn't happen to them. Only you know, the person who's suffering with epilepsy, they will want to know, find out about more about where we're going to get help. And with the same, I think with any disease or any disability, they only want to find out when somebody in their family or when they are going through themselves. So that's the case, but our duty is to give awareness. So even one person who is going through this time, help them out. That's our mission. So as the Health Talk Show ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ट्रांसजेंडर ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗੇਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ अगेन किसी होर गैस्ट के नाल। तब तक के लिए मैनू दो इजाज़त। जय गुरुदेव।